అప్పుడే మర్చిపోయాను. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? Yes, sir. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ ఎవ్రీబడి? కనబడుతుంది. Yes, sir. Yes, ఓకే. sir. థ్యాంక్ యూ. Okay, we are going to discuss about, we have discussed already the program design of Unit 1. That is from program with C and C++ of third semester. We have seen in the last class. So, what are the topics we have discussed? Does anybody remember in the last class? No idea? Flow chart, sir. Yeah, thank you. Inka? Algorithm, sir. Certainly, flowchart, algorithm. Only those two? Okay, fine. You have remembered at least. So we have discussed how to write a flowchart, how to write a algorithm, how to draw a flowchart, and what are the various symbols involved in drawing a flowchart. And this flowchart and algorithm are very helpful to solve a problem. So if you're going to take up a problem to solve or to show the solution, and you have to identify what are the various steps involved in it to find a correct solution. So for that, those steps will be called as algorithm. First, we need to do this one. Then again, we need to do this one like this. So the final step will be some conclusion. We are going to get some outcome or output for that problem. So if you write those steps to solve a problem, then the steps will be called as algorithm we have discussed. And then if you make the steps of the algorithm into a pictorial representation, a diagrammatic format, that will be called as a flowchart. That also we had seen in the last class. And we have discussed how may we get the question in the exam. What is a flowchart? Explain with the help of some example. What is an algorithm? Explain with the help of an example. That may come in the exam, we have discussed. It depends on the examiner and something else. So you need to keep it in mind. What are the topics we have discussed? And you need to go through that. And the second unit we are going to discuss is evolution of C language. Evolution. What do you mean by evolution? Can anybody tell, please? The development or the changes. Yeah. What are the changes? Any other meaning for the evolution? No idea. How it has been changed from one stage to another stage, and what was the reason to develop and everything. So the exact meaning is the changes of C language. It may come into what made it to take place in the world. అది సి లాంగ్వేజ్ అసలు రావడానికి రీజన్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చింది, నేను ఇలా ఉంటుంది, ఫైనల్ హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ. This is the evolution. In this class we are going to discuss about this is the agenda of today's class. We are going to discuss about history of C language. This may also be asked in the exam, may or may not, but as a students of this C programming language, we need to know about at least brief of this programming language C history. Then what are the various features of C language? Then we are going to discuss about the very important one, very important,
for the exam point of view and for the knowledge purpose. And to get the complete knowledge on C program, you should know its structure, how the structure will look like. The structure will help us to write the C program. This is very, very important, the structure of C program. Then these are the topics only we are going to cover, and we will see some example also for this structure. First, I want you to know what is the history of C language. This is why the C came into existence and what could be the reason for that. C, actually, first C is a general purpose structured programming language. You forget about the structure. C is a general purpose programming language, or simply you can say C is a programming language. What do you mean by a programming language? A programming language is a language. It is not a formal language to communicate. This is the language to communicate with the mission. That language will help us to solve the problems programmatically. If you have a problem to face, how to connect this mobile device to Bluetooth, there should be some program. That program can be written using some programming language. That is the language of a program. So there are many more programming languages. In that, C is also a programming language. I and many of computer people will feel that C is very basic and fundamental language, and this is the way or path or starting point, or it is a door, it is the front gate. You can give many words. It may be the front gate, it is the starting point, it is the origin, it is the source, it is the way to learn many more programming languages, many more programming language methods, many more concepts of computer programming and computer technology, and many more. Whatever you discuss about computer to solve a problem, this programming language C is the source or the path at the front gate. Means if you know this one, you can learn any programming language easily. This is very fundamental programming language and very easy also. And it is called general purpose programming language. What do you mean by general purpose? Purpose is two types. One is specific purpose and other is general purpose. Specific purpose means you want to do some work. You want to type a letter, or you want to calculate something, marks of the students total and everything. And you want to do some presentations, PPTs. For that, you need a particular package called MS Office. That is specific purpose. Specific purpose and general purpose. General means you can use it for anything. C is not developed. No, C is the language that is work for only particular problem. You can solve most of the problems, any problem using C. Programmatically, you can solve the problems using C. C is ideal to solve many more problems. It is not particular to only specific problems. It is a general. Means using this C, you can identify anything. Example, you can develop a game, you can develop an operating system, you can develop a software. Many more are there. You can develop an application. This is not specific. This is a general purpose programming language. And it is a structured programming language. What do you mean by structured? There are two types of programming languages: structured programming language and object-oriented programming language. What do you mean by structured programming language? A structured programming language can be used to solve a problem using small chunks or parts. If you have a larger problem, you can split it into various smaller problems. Those smaller problems will be accomplished using functions.
That is called structured programming languages. Simply, you can remember that a structured programming languages uses only functions to solve a problem. Getting my point, friends? Yes, sir. Yeah, structured programming language uses only the functions. The topmost concept in structured programming languages are functions. And the other programming language is object-oriented programming languages. There are various concepts in object-oriented programming languages, that is a class, object, and encapsulation, polymorphism, inheritance, abstraction. This is their really very wonderful concepts. And then C is not an object-oriented programming languages, and it is a structured programming language. You can solve the highest problems using only functions. That is the difference. So if someone asks you, what do you mean by C? C is a programming language. It is a general purpose programming language. And it is a structured programming language. Is it clear? Yes, sir. Yeah. We'll see, come to the history. What do you mean? What was the history of C language? Actually, in 1960s ending, uh, there was a team. Actually, the US Defense, American Defense Organization required a network to communicate. So the defense people may be there in different locations to communicate, to protect their communication system. They had required a network. So they have approached some organization in the USA. That network, actually, they named it as ARPANET. ARPANET was the network used by US Defense. To communicate the defense people, they had required a network. That network is called ARPANET. Actually, they wanted to develop some particular network. So they have approached some people, some scientists, computer scientists, to develop the network. Those people, the computer scientists, wanted to develop a network called ARPANET. So they wanted to see what are the various sources, available sources to develop this network. ఈ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏమేమి సోర్సెస్ ఉన్నాయి మొత్తం వెతికారు. దానిలో they came to know that to develop this network, we need an operating system. In order to develop this ARPANET network, they had required an operating system. They had gone through the existing operating systems by that time. అప్పటి వరకు ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లన్నీ చూశారు. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చా? No, they came to know that these are not sufficient. The existing operating systems are not sufficient to develop this ARPANET. Then they want a separate operating system that time. Then there is no that operating system that time. They want to develop that operating system. To develop that particular operating system, they had gone through the existing programming languages. Those existing programming languages were not sufficient to develop this operating system. Then they came to know that we have to develop a language first. Then using that language, we have to develop an operating system. Using that operating system, they wanted to develop this ARPA network for the US defense. So this was the brief history. Actually, they have developed C language to develop an operating system. That operating system is called Unix operating system. Using this Unix operating system, they have developed a ARPANET network. This was the history of C, and this entire thing was taken place in American Telephone and Telegraph Bell Laboratories in USA. The team leader was Dennis Ritchie. He is being called as the father of C language. Dennis Ritchie is the father of C language,
and it was developed in 1960s ending. Officially, C language was released in 1972. This was the history. You got something, friends? Or you have any ambiguity? Any confusion in this history? Please open your mouth and respond to me. No, sir. If you have any doubt, I'll explain it again. No problem. No, sir, no doubt. Yeah, thank you. సార్ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ వన్స్ మోర్? యాక్చువల్లీ యుఎస్ డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఒక నెట్వర్క్ అవసరమైంది ఓకే సార్. వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం కోసం. వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్న ఏటీ అండ్ బెల్ ల్యాబొరేటరీలో సైంటిస్టులు కలిశారు. మాకు ఒక నెట్వర్క్ అవసరమైంది, అది డెవలప్ చేసి ఇవ్వండి అని. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలని ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం సెర్చ్ చేస్తే అవి సఫిషియెంట్గా లేవు. దానికోసం వాళ్ళు ఒక ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్ని చూస్తే అవి కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వట్లేదు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాళ్ళకి అనుకున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ దానికోసం వాళ్ళు సి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేశారు. డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు డెన్నిస్ రిచీ అండ్ హిస్ టీమ్. అది యుఎస్లో AT&T బెల్ ల్యాబొరేటరీస్లో తయారు చేశారు. ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ అండ్ లార్జ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీస్, రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఇన్ ద USA. సో ఫస్ట్ సి డెవలప్ చేశారు, దాని నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేశారు, దాని నుంచి యుఎస్ డిఫెన్స్ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేశారు. అట్లా ఆ పర్పస్ కోసం యాక్చువల్ సి డెవలప్ చేశారు. కానీ దట్ సి యూజింగ్ దట్ సి యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్. వీ హ్యాడ్ సీన్ అవర్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ యూనిక్స్ using Ubuntu in our new lab administrative building in our university. All the computer systems are based on Unix operating system only, Ubuntu. So Ubuntu is the Linux distribution, which is same Unix based. It is purely open source operating system. It is a very wonderful one. This is the 1972లో దీన్ని డెవలప్ చేశారు. సో డెవలప్ చేసిన టీమ్ లీడర్ డెన్నిస్ రిచీని ఫాదర్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తారు. ఇఫ్ యూ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆల్సో ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి, డెన్నిస్ రిచీ నేమ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. Done. Sir, if any question asked in C language, we can write these answers, no, sir? No, if they ask about loops, if you write this one, that is not good, no. Okay, sir. Getting my point? If they ask some other question, if you write this one, this is not sufficient. Yeah, okay, sir. If they ask about history of C language, Oh, this is more than enough what we have discussed. yeah, okay, sir. Done. Next, the finally C language came into 1972 into the existence. What are the various features of C language? This is also important, friends. Important topic. Features of C language. Why it is that much? What are the various features are available? The first one is you can write it generally. No need to go there. This content I have taken from our textbook. You can write generally also. It is a robust, means very strong, capable of handling errors during execution, manage the incorrect input of the data. It is more stronger. Next, other feature of C language is C will have, I said that it is a structured programming language, means it uses functions in the program. Structured program అంటే దాంట్లో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్లో దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాము. సి టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫంక్షన్స్. సో దీంట్లో ఫంక్షన్స్ ఆర్ 2 types. మీకు ఫంక్షన్స్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి డేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. సి ఈజ్ హ్యావింగ్ రిచ్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్. బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఒక ఫంక్షన్ మనం రాయాలంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. బట్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ అంతా మనకు తెలియకుండా ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి పెట్టిన ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, లేదా బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, లేదా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్, ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ సేమ్. సో అవి సిలో చాలా ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ built-in functions, rich set of built-in functions. Using those functions, you can solve the problems easily. Rich set of functions, operators, expressions are there in C. అది ఒక
Great feature. Next, C also supports assembly language. What do you mean by assembly language? If you write the C program, then that is called high level language. దాని నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఈ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్. ద స్టేజెస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, దెన్ ఇట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సమ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దాంట్లో సింబల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ని మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం రాస్తాము. రాసిన దాన్ని కంప్యూటర్ వెన్ ఎవర్ యూ కంపైల్ దట్ వన్, దట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దాంట్లో కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి, అది కంప్యూటర్ విల్ టేక్ కేర్, ద సి కంపైలర్ విల్ టేక్ కేర్. మనం ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే వన్స్ అండ్ జీరోస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ఫీచర్స్, అండ్ it is very faster and it can be run in any platform. Means uh, if you write this one in Windows operating system, and if you can execute in Unix or Ubuntu other operating systems also, and it is very faster. And the other is it is portable, means that's what I have discussed. If you write in one operating system like Windows లో రాసిన ప్రోగ్రాము యూనిక్స్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది, మొబైల్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆండ్రాయిడ్లో, మ్యాక్ ఓఎస్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబిలిటీ. ఒక మిషన్లో మొబైల్లో రాసిన ప్రోగ్రాము సి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇక్కడ కంప్యూటర్లో రన్ చేస్తే ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్, దట్ ఈస్ ద పోర్టబిలిటీ. సో సి కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బై వే ఆఫ్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో, మనం సింపుల్గా వాటిని యూజ్ చేసుకొని మంచి ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫీచర్. See, this you can read and you can write more also about this one. How the beautiful the C is, you can write this one. This is the feature, and this is somewhat important for the exam point of view. And this is the main one. You may get this question for long answer from block 1. You may. I feel it is important. Structure of C program. To learn C well, you should know the structure, how the C program will look like. Then only you can understand the concept of C program, and you can write any problem, any program to solve any problem. This is very beautiful one, very important one. The structure of C program. What are the various steps or parts of C program will be there? This one, the first section of C program will be called as documentation section. You should write these steps in the exam. The first one, documentation section. What do you mean by a documentation section? What it will includes? Documentation section means it includes only comments. If you take any programming language, comments will be there. What is the purpose of comments? Comments are used to reveal the information about the steps of the program. మనం ప్రోగ్రాంలో ఒక స్టెప్ రాస్తాం, అసలు ఆ స్టెప్ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నేను అందులో ఇంటి ఏ అని రాశాను అనుకోండి, సి లాంగ్వేజ్ తెలియని వాళ్ళకి ఇంటి ఏ అంటే తెలుసు, ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ తెలియని వాళ్ళకి ఇంటి ఏ అంటే తెలియదు. మనం అక్కడ పక్కన దాని గురించి రాయొచ్చు. సో ఇది ఇంట్ అంటే ఒక డేటా టైపు, ఏ అంటే ఒక వేరియబుల్ అని, దాని గురించి మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్లో ఇవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, ఉర్దూ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. బట్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మనం రాసిన కమెంట్ని సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఉండాలి. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమెంట్. కమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a general statements written by any language. Documentation section will have only comments. Documentation section లో comments రాస్తాము. Comments అనేవి మనకు నచ్చిన భాషలో రాసే స్టేట్మెంట్స్. Documentation section will reveal the information about what is the program you are going to write.
మనం కింద రాయబోయే ప్రోగ్రామ్ దేన్ని సాల్వ్ చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ what what do you mean by this program and what is the name of this program? If I want to do addition of two numbers, I'll write some code, but others may not understand. Others can understand the English, Hindi, Telugu, or Urdu, whatever. So you can write the statement in the documentation section that the below program is addition of two numbers, or the below program is to display names of my family members. The below program is to check whether the particular aged person is eligible to vote or not. Like that, you can write any comments. So documentation section includes only comments. Comments will not be read by the compiler. What do you mean by a compiler? Compiler is the program that will take the entire program what you have written, and that will checks whether the program is following the rules of C language or not. మనము ఏ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ రూల్స్కి అనుకూలంగా ఉందా, అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసేదాన్ని కంపైలర్ లేదా ఇంటర్ప్రెటర్ అంటాం. కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్. What is the difference? C and Java and C++ are compiled programs. Means the programs will be compiled. Means that you have written, if you write some program, that compiler will takes the entire program and it will checks the entire program at a time. And that will gives any errors if possible. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చెక్ చేసి ఒకేసారి దాంట్లో ఎక్కడ ఎర్రర్స్ ఉందో చూపిస్తుంది. అది కంపైలేషన్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ కంపైలర్. అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్ విల్ ఆల్సో చెక్స్ ద ప్రోగ్రామ్, బట్ ఇంటర్ప్రెటర్ చెక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ లైన్ బై లైన్. ఒక లైన్ చెక్ చేస్తుంది, అది ఓకే అయితే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో లైన్కి పోతుంది, అది ఓకే అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో లైన్కి పోతుంది, అది ఓకే అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. తప్పు వస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇంటర్ప్రెటర్ చెక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ లైన్ బై లైన్, ఎగ్జిక్యూట్స్. కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైమ్. Compiler and interpreters are the two different programs to check whether the program written by the programmer is correct or not. Clear, friends? Is it clear? Are you there? Simply logged in and simply you left. Then there is Yes, no sir. meaning. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is the difference between compiler and interpreter. And the first very basic section of structure of C program is documentation section. Documentation section includes only comments. Comments are two types. One is single line comment and multi-line comments. Single line comments are identified by two slashes. How many of you know the slash symbol? Slash symbol, you know? Don't you Yes, know sir. slash symbol? Slash. By. Yes, exactly. If you write those symbols together, two symbols together, then that will be called as single line comment. Double line. If you put two slashes and you write some statement, then the C compiler, whenever it identifies two slashes together, then that will treat that it is a comment. Comments will not be executed by the compiler. ఎక్కడైతే కమెంట్స్ కనిపిస్తుందో సి కంపైలర్ ఆ కమెంట్ జోలికి వెళ్ళదు. కమెంట్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది దానికి? ఎక్కడైతే డబుల్ స్లాషెస్ రెండు పక్కన రాసి ఉన్నాయో డబుల్ స్లాషెస్ చూడగానే దాని తర్వాత ఉన్నదాన్ని అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. డబుల్ స్లాషెస్ పెట్టేసి దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అని ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం రాయొచ్చు. అదే డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్లో రాస్తాం. అంటే ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది ఏంటి? డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. డబుల్ స్లాషెస్ పెట్టేసి ఏదైనా మ్యాటర్ రాస్తాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ సో అండ్ సో అని రాస్తాం. If you feel there are 10 lines comment you want to give, then you can use slash star then content. Comment మీరు ఎన్ని లైన్స్ రాస్తారు అది రాసేసి లాస్ట్లో స్టార్ మ్యాటర్ రాసేసి కమెంట్ తర్వాత స్లాష్ పెడితే అది మల్టీ లైన్ కమెంటింగ్. Two types of comments are there. Single line comment that can be represented by double slash followed by comment, and multi-line comment which is placed between slash star and star slash.
అది మనం డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్లో రాస్తాం. నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను తర్వాత. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ప్రీ ప్రాసెసివ్ డైరెక్టర్ section or header file section and header file section. Simply you can say it is header file section. No problem. Documentation section and header file section. What do you mean by header file? Any file, anything, if it is placed between angular braces and if it is having .h extension in C, ఏదో ఒకటి సంథింగ్ డాట్ హెచ్ పెడితే అది ఒక హెడర్ ఫైల్. అండర్స్టూడ్? ఇన్ సి హెడర్ ఫైల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ between two angular braces, means less than stdio.h, greater than. Wherever you see .h, then that will be treated as a header file. What do you mean by this? A header file is the file that contains information about more predefined functions. Predefined functions అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉన్న ఫైల్ని హెడర్ ఫైల్ అంటాం. అవి ఏవైనా ఫంక్షన్స్ కావచ్చు. The information of predefined functions will be there in some header files. There are some files, those files will be called as header files. How to recognize the header files? Using .h extension. Understood? No. Yes, sir. Yes, sir. Next, we will discuss about pre-processive directive, this everything. In the example, to explain this, don't worry. Next, after this, after hash include something, global declaration section will be there. What do you mean by this? A global declaration is nothing but the declaration outside the main function. You can declare any function, you can declare any variable that can be accessed by everywhere, anywhere, wherever you wish to use it. If you want to access it, that global declaration section will be there. Whenever you declare something as global, that can be used by any function in the program. That we will see. Next, main function section. Every C program should have at least one function. That is called main function. The execution of C program starts from main function. C program లో కనీసం ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఎన్నైనా ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు, 2, 3, 4, 5 ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. But there should be at least one function. That one function is the main function. C program execution starts from main function only. Then what will be there inside the main function? Inside the main function, the actual program will be there. If I want to display my family members' names, I'll write documentation section as /. This is the program to display my family members' names. Then pre-process and header file section, I'll write hash include stdio.h. Then global declaration, I don't want to use any global declaration. And one more thing, documentation section is optional. అది మనం యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు, no problem. And global declaration section is also optional. You can use it or not, that's not an issue. Main function is mandatory. Pre-processive director and header file section is mandatory. And inside the main function, actual program will be there. How can you say this is the actual program? After the main keyword, there will be two curly braces, opening and closing. The entire C program should the actual content of main function should be there, curly braces of the main function. Then in the actual program, first we may declare the variables. That is called variable declaration. Then program statements. Remember that every C statement must be terminated by a semicolon. Every C statement must be terminated by a semicolon. We will see the example for this one. We have discussed all this now.
Will you remember, friends, please? Can you take the picture or can you store it in your brain? I want you to remember these steps. These are very simple steps, no? Documentation section, header file section, global declaration section. Next, main function section, actual program. Inside the actual program, again, variable declaration and program సార్ state. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కూడా దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ ఉంటుందా సార్? దేంట్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ లో. Yeah, this will be there inside the main function actually. Okay, sir. Main function. Done, sir. Can you 1 minute, sir. Yeah, please. Do you remember this, friends? At least you have taken photo. Can you see and can you tell? First section is documentation section, header file section, global declaration section, main function section, actual program. Inside the actual program, variable declaration, ceased, program statements. Can I move further? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we will see the exam. Yeah. This is, we had seen, no? First one, what is the first section? Documentation section. Yes. I told that documentation section is used for commenting. Comments are two types. One is single line commenting and other is the multi-line commenting. Single line comments are recognized by double slashes and following some statement. So this is the what you can see on the screen in white in color is documentation section of the program. Documentation section. Then documentation section అంటాం. దాంట్లో మనం comments రాస్తాం. Double slash, this is the structure of program అని నేను comment రాశాను. This is documentation section like this. Understood this one? అక్కడ comments రాస్తాం అంతే, ఏం లేదు. Yes, sir. So this is, I have given in some other color, orange color, that is documentation section. And the next header file section I have discussed, no? Yes, sir. How can you recognize this is the header file? Wherever you see Star, dot H. sir, star. Dot H. Dot H. Yeah, dot H is the header file. One thing you should remember that you can write this content in also exam, that in order to include header files, in order to place the header file in the program, in order to put some header file in the program, you should use preprocessive director that is called hash. In C, hash tag has a specific meaning. That name is preprocessive director. Hashtag ni C lo preprocessive director antaru. What is the use of it? Why should we use hashtag? They have given in the while developing the C program, they have given specific role for it. Whenever you want to use some header file in the program, you should use hash include before that. Where hash is the preprocessive director. Without preprocessive director, there is no meaning for header file. If you want to put some header file in the program, you should use hash include. Got it? Yes, No. sir. Yes. Feel free, please. If you are not getting, I am ready to explain, no? హెడర్ ఫైల్ సి ప్రోగ్రాంలో మనం పెట్టాలంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. అసలు ఈ హెడర్ ఫైల్ ఏంటి, అసలు దీని అవసరం ఏంటి? డాక్యుమెంట్ సెక్షన్ లో మాత్రమే ఎంట్రీ చేయాలి సార్ ఇది. విచ్ వన్? స్ట్రక్చర్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ is the structure of C program including studio. No, the structure of C program, there are various sections are there. The first section we have called as documentation section, where the documentation section includes only comments. పైన ఉన్నది documentation section కిందికి వస్తుంది. నేను అక్కడ పక్కన పర్పుల్ సారీ ఆరెంజ్ కలర్ లో కూడా రాశాను. అదేందో కలర్ అయ్యాను ఇక్కడ రాశాను కదా, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అని అక్కడ కమెంట్స్ పెట్టాను. ఫస్ట్ లైన్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అనేది డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్.
అదేముంది ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ హెచ్. ఈ stdio డాట్ హెచ్ మీనింగ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్. అంటే ఇందులో ఏముంటుంది అసలు? stdio డాట్ హెచ్ మన ప్రోగ్రాంలో ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? వై షుడ్ వి యూజ్ stdio డాట్ హెచ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్? బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే సమ్ కంటెంట్ టు ద స్క్రీన్, ఏదైనా అవుట్పుట్ మనం చూడాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఫంక్షన్. కీబోర్డ్ నుంచి ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలన్నా లేదా ఏదైనా అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ మనం చూడాలన్నా వీ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్ సపరేట్ ఫంక్షన్స్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. అవుట్పుట్ చూడడానికి ఉపయోగించే ఫంక్షన్ని ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఇన్పుట్ మనం ఏదైనా కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేస్తే ఆ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ని స్కాన్ఎఫ్ అంటాము. దిస్ printf and scanf. Printf will be called as output function, predefined output function. ప్రింట్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్. printf అనేది సి లాంగ్వేజ్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ నేమ్. అది printf అనే దానికి సి లాంగ్వేజ్లో స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉంది. దాన్ని అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అంటాము. దానికి సంబంధించిన రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ప్రతిదీ కూడా stdio.h లో ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఏదైనా ఇవ్వడానికి మనము ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము, స్కాన్ఎఫ్ అనేది. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నీ కూడా stdio.hలో ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్ విల్ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. ఆల్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ scanf, gets, fgets, getch, and many more are there. And standard output functions, printf, puts, ఇవన్నీ అవుట్పుట్ సంబంధించిన అన్ని, ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం stdio.hలో ఉంటుంది. టు డిస్ప్లే సంథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ షుడ్ యూజ్ అట్లీస్ట్ వన్ printf ఫంక్షన్. నేను నా నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలండి స్క్రీన్ మీద. ఐ కెన్ రైట్ printf సింప్లీ బట్ టు ఐల్ రైట్. If I want to display our university name, simply printf in double quotes I'll write Dr. BRAOU. To display Dr. BRAOU on the screen, we should use printf function. What do you mean by printf function? We don't know. C language developers have given specific name or specific purpose for printf. What is that purpose and what is that specific rules given for the printf function are there inside stdio.h. stdio.h అనేది ఒక హెడర్ ఫైల్. చాలా పెద్ద ఫైల్. ఇది దాంట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఏముంది అనేది మనకు అవసరం లేదు. సింపుల్గా మనం దాన్ని వాడుకోవాలి. ప్రోగ్రాంలో printf, scanf మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే లేదా పుట్స్, గెట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా stdio.h యూజ్ చేయాలి. stdio.h యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనేది రాయాలి. సో ఇక్కడ హ్యాష్ని ప్రీ ప్రాసెసివ్ డైరెక్టర్ అంటారు. ప్రీ ప్రాసెసివ్ డైరెక్టర్ లేకుండా హెడర్ ఫైల్ మనం పెట్టడానికి రాదు. ఒకవేళ మనం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ stdio.h పెడితే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. Is it clear or any doubts in this line? Clear, Yes, sir. sir. Clear, sir. Next, what we have discussed, third section, global declaration. section. Global declaration section, Global generally, declaration section. yeah, that is some global variables can be given. Int a is equals to 10 means ఆ 10 మనం ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. And even you can write some functions and you can write some variables here. This is optional. మనం అదని రాసినా రాయకుండా నో ప్రాబ్లం. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్లో పైన కామెంట్స్ రాసినా రాయకుండా నో ప్రాబ్లం. Then after global declaration, main function section. This is the very, 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 very important one. Without this main, all are lowercase only. Main, main, పక్కన 2 braces ఉండాలి. 2 parentheses. Whenever you see some 2 parentheses beside some word, then that will be called as a function in C. Main పక్కన 2 parentheses ఉన్నాయి. Then we will call it as function. Main is the keyword of C language. Cలో మెయిన్ అనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, మెయిన్ ఫంక్షన్. ఎవ్రీ సి స్టేట్మెంట్, సిలో ఉన్న ప్రతి లైను, ప్రతి ప్రోగ్రాము, ప్రతి స్టేట్మెంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా 2 కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టాలి. 2 కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే ఏమేమి వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం, దాంట్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. దెన్ స్టేట్మెంట్స్.
ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ అవసరమో అవన్నీ రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద స్ట్రక్చర్. కెన్ యూ సీ నౌ ద ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, ఓన్లీ మీన్స్ ఓన్లీ కమెంట్సే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్. ఇక్కడ ఇంకా ఏమో హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీఓ డాటెచ్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీఓ డాటెచ్ ఉండాలి. ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్లో అది ఉండాలి. ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ అనేది ఉండాలి. హెడర్ ఫైల్స్ ఇంకేముంటాయి? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీఓ డాటెచ్, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్. మ్యాథమెటిక్స్ ఏమైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, సీలు, ఫ్లోరు, అబ్సల్యూటు, పవరు, స్క్వేర్ రూటు, ఇవన్నీ మనం కనుగొనడానికి ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రాంలో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ యూజ్ చేయాలి. స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నది. స్ట్రింగ్స్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా దీంట్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి. ఇట్లా కొన్ని హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, మనకు అవసరమైన హెడర్ ఫైల్ వాడుకోవచ్చు. బట్ ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీఓ డాట్ హెచ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్న లైన్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆప్షనల్, మనం రాసినా రాయకున్నా నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు పుట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. మీరు రాసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ని వేరే వాళ్ళు చదువుతారు, ఎవరైనా చదివినా అర్థం కావాలన్నా అక్కడ మనం కామెంట్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. గ్లోబల్ డిక్లరేషన్లో ఉన్న గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, అది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కానీ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీఓ డాట్ హెచ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, మెయిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్? మీన్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టూడ్ యాక్చువల్లీ? అర్థం కాని వాళ్ళు కావాలి నాకు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఎనీబడి who are there with not clear? Sir, could you give a brief సార్ of గ్లోబల్ AMP వేరియబుల్స్ of ఒక్కసారి చెప్పరా సార్? నాకు గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో చాలా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు గ్లోబల్ డిక్లరేషన్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఒక ప్రోగ్రాంలో యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. If you want to use a particular variable in different functions, you can declare the global variables. You can clearly understand about global variables and global declarations when we are going to discuss about functions. As of now, you just remember every program should have hash include stdio.h, then main function. Can we see one example? Yes, sir. This is the example which is fulfilled the structure of C. First time untadi documentation section. That means comment. So I have used here double slash. This is for the comment, single line comment. C program to print a name. Next, header file section. Hash include stdio data should be there. Then I don't want to use the global variables or global declarations. Then I'll go for the main function. After main function, we should use the two curly braces. First open curly brace, then I'm writing here printf, inside the parentheses double quotes I'm writing Dr. BRAOU campus. I have told that every C statement should be terminated by semicolon. Here printf, this line is called as C statement. So this is at the end, you can see the semicolon. This is the indication of end of the line. So I want to display a name. So for that, hash include stdio.h main. Then after main, you have to open the curly brace. Then you can write your code printf Dr. BRAOU in double quotes. Double quotes raste as it is ga vastundi. Na statement type in. Then I close the main. Main block ekkada varaku nunchi ekkada varaku undi అని indicate చేయడం కోసం we will use the curly braces. Wherever the curly brace starts, from there to wherever the curly brace end, that will be called as a particular block. ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ ఏ బ్లాక్ కింద ఉన్నాయి?
మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ కింద ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 కర్లీ బ్రేసెస్లో ఉన్న మ్యాటర్ మొత్తం కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ కిందకి వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ గైస్? ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. No doubt. Yeah, we have used printf in the function. Every C program at least ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ printf. ఈ printfలో printf అనేది అది ప్రింట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక ఫంక్షన్, ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. దానికి సంబంధించిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఈ stdio.hలో ఉంటాయి. దానికి printf మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా stdio.h ఉండాలి. stdio.h అనేది ఖచ్చితంగా యాంగులర్ బ్రేసెస్లోనే ఉండాలి. దానికంటే ముందు హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? Am I clear? Yes, sir. If you have any doubt, you may ask about this one. The structure, history, features. ఏమైనా ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. No? No doubts? No, No, no. sir. Hmm. No doubt, sir. Okay. This is about the unit 2. Then we can, as of now, I think they may have the class for others also. We will wind up the class till here. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఫీచర్స్ అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలి. హిస్టరీ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఫీచర్స్ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. చెప్పిన ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మోర్ టాపిక్స్. దెన్ నేను సండే కాకుండా వేరే రోజులు కూడా నాకు టైం ఉండట్లేదు. నేను వాళ్ళ లింక్ తీసుకొని మీకు ఏదో ఒక టైంలో ఆఫ్టర్ 7 ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్. ఐ వాంట్ టు టీచ్ ఎవ్రీ లెసన్. 12 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 యూనిట్స్ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay, sir. Okay, sir. I'll share it in the group. If I am free, I can plan it, and before that, I'll let you know. This is only very, very basics we have started, and there are a lot more to discuss. Okay, friends? Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.